Sina feel poa. Naingia kazini nimefurahi hivi. Kama wewe mgumbui na kutwanga huko, pole sana. But this is the Now Report right here on TV 47. I'm Daddie Marto na hapa tunapiga news mwechache. Ingine moto, ingine tamu, ingine kali. It has been an interesting week. Na bado inaendelea kukua even more interesting. Yesterday at the University of Nairobi Chandaria Arts Center, Cape Media, TV 47, tuli host a live town hall with the CS2 Treasury, that is Honorable John Mbadi. Na tukapiga tu story, tunabanja hapa na pale, tunaelewa vitu mbili tatu kuhusu the up and coming Finance Bill 2026, ambayo bado haijamaliza processes, but iko karibu kumaliziwa, and once it is approved, there are some new propositions by the CS ambazo zinatusaidia sisi, na kuna zingine amekubali yenyewe labda kinaweza umia, lakini unajua tunajaribu ku broaden the tax base so that wale watu wanalipa ushuru wakuwe wengi zaidi badala ya wachache kulipa ushuru wengine wakiumia. Anyway, hizo zilikuwa mambo ya jana. Siwacha tuingie kwa stories zetu za leo. Mnasikiaga the ultimate low button notification to ruin your career? Very nice. Casual workers at Machakos University wameleta noma sana after being sacked via WhatsApp messages bila a formal notice. Apparently HR aliamua WhatsApp ilikuwa rahisi than typing an email. Or dealing with Kenyan labor laws. Too much. Complainant Faith Ndavi anasema she was arbitrarily dismissed at night while pregnant, exposing runaway harassment for casual female staff. Veteran employee mwingine anaitwa Robert Kitaka, ambaye alikuwa ameserve for 7 years, is now begging the Deputy Vice Chancellor to log in and intervene. The Machakos County Labor Office has revealed that over 50 of these workers should have been on permanent contracts years ago. Labor Officer Bernard Mutisia confirmed he is preparing a one-way ticket to court to teach the university management that employment rights do not exist kwa group chat. Working as a mpishi, they call them cooks, since 2014. Mimi nilisimamishwa tarehe 4 usiku saa 3:28 by the chef, and they have been treating the casual women unfairly. Hauwezi zalia hapo, ukipatwa na ball unastopishwa, hautapatiwa even maternity leave. There is nothing you are given. Now, as for the casuals who are around, I think 3 of us are affected. I've been a victim. Nilizalia hapo mimi nilifukuzwa nikiwa na miezi 5 ya ball. Nikaenda nikazaa tena, nikarudi, they advertised for the job. I applied, I was taken again. And I have my baby. But 2 of this group, as women, they are not at work. Is it because they are women, they have given birth? So they are not supposed to work because they are called casual, as they claim. Right, on to another story. Koti ya Makadara imeallow DCI kudetain taxi driver fulani anaitwa Josiah Njeronjiro for 10 days as the detective investigate the brutal killing of gospel artist Rachel Wandeto. Wandeto inasemekana was lured from her home, doused in petrol and set ablaze. So wakati investigators wanaanalyze CCTV footage and forensic evidence, hii tragedy imelipuka onto the national stage. Speaking in Mombasa, President William Ruto directly accused his former deputy Rigathi Gachagua of contributing to Wandeto's death. Na anasema hiyo attack ni juu ya extreme political intolerance fueled by Gachagua's divisive tribal remarks. But si Ruto ameshika moto na hiyo story. Na amewarn Gachagua that siku moja lazima atakuwa held individually accountable for spreading what the president called dangerous hostility. Hiyo mnafanya, the hate you are spewing, I want to tell you, one day you will answer for the tribalism you are perpetuating in Kenya, for the hate you are perpetuating in Kenya.
the life of Rachel Wandeto will not go unanswered. You who call others traitors, you mwenye mnawaita Wakenya wengine wasaliti, mpaka mama Rachel Wandeto ameuawa kwa sababu ya chuki yenu, kwa sababu ya ukabila yenu, kwa sababu ya profiling ambayo umefanya Wakenya wengine eti ni wasaliti. Siku moja mutajibu, na Kenya hii hatuwezi kukubali, hatuwezi kuwaruhusu mtuuzie ukabila, mtuuzie chuki, mtuuzie blackmail. We are telling you, we will not allow you to blackmail anybody in Kenya. You will not blackmail our nation using ethnicity. You will not blackmail our nation using hate. Wakenya, hebu tuketi chini jameni na tuangalie situation. There is a place that probably some of you hamko mezaliwa or hamkuwa na the mature mind kusoma kile kinaendelea around. But 2007 post-election violence was horrible for the entire nation and continent, even for the entire world, because Kenya came to a standstill. And the reason for this, tribalism. Tafadhali wa Kenya, tunaomba tu sisi wote, kama kuna kitu moja ilikuwa contrast kubwa sana between wakati Kenya ilikuwa na chaos 2 days ago, that is on Monday and Tuesday, na leo ni ati wakati wa Kenya wako at peace, vitu zinaendeleaga tu vizuri, kila mtu anapiga shughuli yake safi, anaingiza yake, anaenda nyumbani, ana hug familia nini. Asa imagine kuishi na hii uoga kwa sababu eti leo ni leader wangu ameniambia wacha nisipende ule. Alafu pia leaders, tuache kuinstigate fear and tribalism and hate. And then 2, tuache kutumia vitu zile zina happen within the country kuzi attach to political crusades. Kindly, tafadhali, tuache hiyo. Okay? Na ni kama isi theme yenye mimi peke yangu ninaongelea. Kwa sababu the Kalenjin Miot Council of Elders is officially calling out the politicians for using the national fabric as their personal kindling wood. Gathered in Iten town, how leaders wamenotice kuna surge kubwa sana ya tribal remarks na hate speech. Na wanahofia ita create challenges kubwa sana kwa matters security. Chairman Julius Kibor did not mince words. Amepasha wale politicians who treat local youth like disposable pawns in their selfish political chess games. Ambia wa Kenya ni lazima wa reject hiyo maneno na how leaders through the ballot. Exactly. But the leaders did not stop there. But the elders did not stop there. Wamepasha pia the National Cohesion and Integration Commission. Wakisema hiyo NCIC wamelalisha masikio sana wazee. And all the while, as political temperatures boil, essentially, elders are telling the mouthy leaders to rein it in before the entire country pays the cost again. Tumeona kwa nchi tunaona aende kwa vile tunatakikana. Viongozi ndio wameanza kutamka lugha ambayo ni incite vijana. Wanakuwa na lugha ambaye kila mtu ametenga vijana yake against candidate nyingine, ambaye hiyo kitu hatutaki tuone kama inafanyika, kwa sababu unakuta mtu anataka kiti, anataka kutumia vijana au mwisa ile rafiki yake nyingine. Ndio tunaumiza vijana hawa wasifuate hizo maneno. Omba kura yako kama unakuja omba, lakini usiku incite vijana. Leaders who are spreading hate speech are to be condemned in the highest order. I ask wananchi wasipotawa kwenda offices kwa sababu hakuna haja kutukanana. Tukae kama wandugu, tupendane, penda kila mtu Kenya. Usipakue kusema huyu ni nani. Hapana, sisi ni kitu kimoja na tunataka kuenda njia hiyo. Hatutaki wala ambaye wanaleta hate speech. Nataka wananchi niwaambie mukatae hawa wakati tukipiga makura ili wasipate kitu. Next year it will be 20 years since the 2007 post-election violence. Tusirudi hapo. Wakenya, tusirudi hapo. Tusirudi hapo hata kidogo. Amani na upendo. Ama vipi? All right.
the Ethics and Anti-Corruption Commission has put killer higher learning institution on high alert as political candidates suddenly discover a need for reputable degrees ahead of the 2027 general elections. Speaking in Kisumu, EACC CEO Abdi Mahmood amewaon anadai universities zote zenye zimecollude in the wholesale manufacturing of diplomas za nyuma ya tent chuma chao kimotoni. Tunaongelea aspiring leaders trying to suddenly skip the system entirely bila hata kufanya freshers bash na matriculation na kuachiwa fresher. Unajua venye hizo zilikuwa ngumu. Wewe, Bungoma County Assembly workshop members had coldly that the crackdown sio just an empty threat. Indeed, the anti-graft body vowed kalamba down to sue and recoup every single cent of salaries and benefits earned by individuals utilizing hii ukora. In short, enda class, get papers zako, key business legit. Ama hiyo salary umekuwa ukikula, utarudisha yote. Ni mbaya. And this is what we are going to do with the other county assemblies. We have started with you, but the commission will be engaging other entities in both the national and county governments to equip them with the capacity for the effective implementation of the Conflict of Interest Act, because that law brings with itself key reforms that could have a significant positive implication in the fight against corruption. Similarly, it is a duty of every university, college, or other learning institution to take measures to ensure that there is no person under any circumstances is issued a certificate for a course they did not undertake or without attaining the requisite qualifications. It is now my singular honor and a pleasure to declare this capacity building forum for the County Assembly Service Board and the Committee on Powers and Privileges of Bungoma officially opened. And now leaving Bungoma County tukiingia Siaya County. Wameamua stories za majembe na kuvunja mbavu ni historia za wahenga. Sasa, literally. Siaya is officially trading jembes for higher tech harvesters. Governor James Orengo has declared war on the peasant economy labels. Akisema reason ni agriculture huleta an estimated 19.2 billion shillings annually, kitu kama 60% of the entire local revenue base. So, juu ya hiyo story, Orengo amepeana magoodies kusupport wakulima, machek kibao to farmer cooperatives nini, alafu na kuzindua restructuring behemoths like 40 million shillings Siriwo Rice Mill Factory and a 29 million shillings irrigation complex. Chief Agriculture Officer Elizabeth Adongo amemback him up akisema wanaleta ma FBI wa uongo, sio uongo, wa udongo, ma FBI wa udongo ku make sure wanakagua soil zote ya hizo ma area, ku make sure wanapanda the right crops kwa the right soil. Nacheki vitu deadly hapo ma science nini, yani tuseme Siaya is tired of just growing food. They are intent on agri-industrial domination and serious mukuchu. Raia pewe kachele. Siaya beekeepers. Agriculture is a backbone of our economy, not just in Siaya, but in the entire republic. Yes. In fact, in Siaya, we are struggling to have a transformation in agriculture because for many years, and even now, we are still largely a peasant economy. All of agriculture essentially is for subsistence. We are working hard to change this situation, and I think with the inauguration of Siriwo, this is a show or an evidence that we are changing to an agricultural industrial county. There are many sugar mills coming, which are in the offing. We in our current budget and the subsequent budget for the next financial year, we hope you are going to work very hard
to start the modern cotton industry. Haya, tutoke siasa turuke Kwale kwa sababu kuna noma. Clinical officers in Kwale County have officially stretched their industrial strike into its 8th consecutive day. Yani, clinicians 156 wote ambao wako chini ya Kenya Union of Clinical Officers wamesema job hawapigi. Sema vile hii meleta noma. Sema vile public hospital wards zimekuwa completely paralyzed and deserted. So, nini na happen? The health workers wanadai Kwale County government lazima appreciate jasho yao. Na mambo ni matatu. Implementing a signed collective bargain agreement, confirming promotions, na even worse, wanasema the county is sitting on 19-month salary increment arrears. 19 months! Wanasema ati zilishaapproviwa na the Salaries and Remuneration Commissions 2 years ago. So, union leaders wameamua hawabanduki until balances are paid. We have seen that there is a dire shortage of clinical officers in the county, and we want clinical officers to be employed so that we can meet the standards and norms of the officers required per facility, so that we can avoid overworking of our officers, burnout and all that. And therefore we are saying the county must be able to recruit. Actually, the number we need is about 66 clinical officers employed. Sisi clinical officers, hiyo document haijakuwa adopted, haijakuwa implemented, ambapo sasa hatuko radhi kurudi kazi mpaka hiyo document ikuwe adopted vizuri, ikuwe implemented, ili tusaidie kwa promotion, kwa redesignation. Mtu ameenda shule, yeye amefanya anesthesia, lakini hapa hajatambulika vizuri, hapati ile allowance yake kama anesthetist. Lakini ukifata pale kwa career guideline inapatiana mwongozo mzuri. Ndio jana pale UN CS alikuwa anaulizwa, sawa, tutalipa ushuru hii yote. Haya, pesa zikishaingia kuna leakages, kuna watu hawalipi ambao wanafaa kulipwa, kuna zingine zinapotea kwa corruption. Mbona tuongeze kile tunawapatia alafu iende ikaibiwe? Akasema kuna vitu ninapanga, lakini kila mtu mwingine pia afanye kazi yake. So county government ya Kwale, tafadhali fanyeni kazi yenu. On to the final story. Wazee wa off-road, vuteni stool. Yes, the upcoming 37th edition of the Rhino Charge in Samburu just landed a massive 114 million shilling sponsorship booster kutoka Safaricom and the M-Pesa Foundation. Now, hiyo ganji inakatwa hivi. 94 million inaingia directly to the Rhino Arc Trust to secure Mount Elgon and restore degraded water towers za Mau and Mount Kenya. Meanwhile, 21 million ni ya kuboost connectivity na pia itasimamia gari tatu kwa hiyo event. We are talking 15 million for Adele Kawaja's car, 44, along with grants for Agnes Mwangi's All Ladies Zambarau Hills and Richard Kiplagat's Brave Electric Mobility Vehicles. Na ni kama Safaricom wameamua internet speeds zitakuwa faster than the cars. Usitake jua vile Peter Ndegwa bazu wa Safaricom ameconfirm ati wanaseti matowers za 5G maze. Kwa kichaka. 5G in the jungle. So my spectators wanaweza stream hizo matope na mandai off-road in high definition. We've given Mount Elgon 40 million for fencing and conservation. We have given Mau Forest Complex 54 million for fencing and conservation also. So that's what brings the figure to 94. Over and above that, as a business, as Safaricom and all its entities, we have also contributed directly 15 million to support the drivers, 17 million to support the drivers, 15 million going to AK44, our chair's car, 1 million going to that we live and breathe what our purpose says. For the ladies, Team Zambarau, we are excited to finally bring them on board, also supporting them with a 1 million donation. Kama kitu mupenda ni ati mimi ukuja kazini, najifurahisha, alafu naenda nyumbani. Kwa hivyo omba tu kila siku ile kazi unafanya ikupatie furaha. I am sure wale madereva wa hizo magari watakuwa wakiendesha kwa matope,
wanafurahia na wanaenda nyumbani na kakitu. Wacha tutafute hii kachele bwana. Wacha tuitafute. Thank you very much for joining us. Please join us tomorrow for the Now Report at 6:30 p.m. Si hadi hapo, enjoyini Thursday to Friday na simkae poa.